Да, ну давайте посмотрим. Выяснили что-нибудь. Okay, maybe I can say just a few words at the very beginning. I'm sorry for delay. Yeah, it seems that there is some sound. So today is the second lecture on the Markov chains. I hope everybody found the web page of the course. And if it's not the case, please let me know. I left my contacts on the previous lecture. And thanks to initiative students, we also have a Telegram chat. The materials are just the same as on the web page of the course. If you have any questions, don't hesitate to ask me questions there as well. So today I recall you the definition of the main characters that we had. And the plan is as follows, that first we discuss a little bit the Markov chains themselves, then we discuss how to write transition matrices after 2 steps, 3 steps, and n steps, what changes exactly. Maybe we consider some examples. Sorry. Should we ask, is there any English student? The problem is that we have English students online. That's what English speakers online. That's what I know for sure. So I am supposed to continue in English, but don't hesitate to interrupt me and ask me any questions in Russian if you need. And I will also try to repeat some key things in Russian for those for whom it's interested. And for those who speak English much better than I do, then just be patient. So anyway, the plan is, as I said, and then we will spend some time to discuss some basic notions of probability theory. Because in this course, which is assumed to be eligible for the students starting from the 2nd year, we do not assume that people already know, for instance, even some basic things like what mathematical expectation is. So I will make some comments on it. If you already took probability course and you're very familiar with it, just let me know that, oh, we know everything, please speed up, it's too boring, and we will skip this course. Otherwise, if there are people who are not very certain if they know it or not, then we spend some time on it to make our course kind of self-consistent as much as we can. So we stopped at the definition of the Markov chain. Namely, we said that we get xn, n is non-negative, and we said that it's a Markov chain. With initial distribution lambda. And the transition matrix P that's what was at the very end of the previous lecture. Right? There's no need to write it up again for you. So if for any n and it's 0 en plus 1 from the set I, we had the following conditions. We knew that initially we have lambda is 0, because I is 0, that's what we can expect if we want it to be initial distribution. And the second thing is that we need to put some condition that looks like a conditional expectation, so it's x n plus 1 equal to I n plus 1, with the condition that all the previous x's coincide with the elements from our I. So we said that these conditional expectations
is exactly the same as the conditional expectation with a much shorter condition. So that's what we mention it as a kind of independence from the past, right? It's not important how we arrived to this point, but once we arrived, the rest of the conditional expectations will be the same no matter how we got them. So, and this is given by a corresponding element of our transition matrix. So the first theorem that we would like to state is a kind of alternative description of the same properties. It's a simple statement. We say that xn is Markov with this lambda and pi. If and only if the following condition is satisfied, that for any non-negative n and all this I0, In from the set of indices, this probability, the probability that we have exactly these n steps is computed as the initial point multiplied on the corresponding elements of the transition matrix. So, maybe it's a good moment to make some comments in Russian while you are writing. I will just explain what it means. Ну, смотрите, если угодно, это альтернативная характеристика того, что нам задана марковская цепь с известным начальным распределением и известной матрицей перехода. То есть мы говорим, что мы имеем дело с марковской цепью тогда и только тогда, когда мы можем вычислить вероятность того, что мы получили соответствующие значения на n шагах с помощью вот этой формулы. Ну, логично понимать, откуда тут взялось лямбда и 0, потому что это наше... Все хорошо. Наша начальная точка. Нам сюда надо нажать? Не, не сюда. Спасибо. Спасибо. Да, это Ну, Нет, подожди, куда? Куда? Вернись. Куда здесь нажимать надо? заметки. заметки дальше. Заметки. Я с вами. Так, сейчас он подумает и нас пустит. На полный экран все. На полный экран еще можно сделать. Спасибо. Мы справились? Наверное, похоже. Вот, значит, давайте мы разберемся, почему это должно быть так. Понятно, что здесь написано? Просто все читается и все понятно. Okay, let us prove it. So I will mark this formula with a star in order to avoid to rewrite it every time. So first, assume that we deal with the Markov chain. So suppose xn is Markov with this initial distribution and with this transition matrix. Then let's try to compute the probability we wrote here. We will need to express it in terms of conditional probabilities, because that's what we already understood as a part of a definition of the Markov chain, right? So we will try to do it. Now, what is it? It's the same as to say that we take a probability of the last guy to be equal to this particular value with the condition that previous people are as we want, multiplied by the probability of this event, that previous people are as we want. Это более или менее определение условной вероятности, которое мы давали в прошлый раз. Hopefully you remember that previously we discussed what conditional probability is,
and that's nothing else than the same statement given here. So we define this conditional probability as a ratio of these two probabilities. Now we just apply it in the opposite direction. So we can continue this intellectual work, and we can continue to split every time one element from this sequence. And so we finish with something like probability of x0 to be equal to I0 multiplied on probability of x1 to be equal to I1 with the condition that x0 is equal to I0, and so on, multiplied by this probability that we started with. Ну, то есть я переписываю это с конца. Каждый раз отщепляя по одному элементу, и в конце концов у меня останется один такой героический кусочек, соответствующий начальному распределению, а все остальные написанные вероятности будут условными вероятностями. And so now I can back it back. So this guy we know who is. It's exactly lambda I0, right? Because we agreed that this is the initial distribution. So we say that this person we know, and then we continue. We are here in I0, we want to go to I1, and so on, and then we are here at n minus 1, and we go to In. So in one direction, it just follows from the definition of the conditional probability and the definition of Markov chain. Значит, еще раз, понятно, что у нас с нами произошло? Это было абсолютно элементарно. Мы пользовались только определением марковской цепи и его начального распределения. Каждый раз, когда у нас был такой длинный хвостик, мы знали, что его можно заменить на короткий хвостик и увидеть в этом элемент нашей матрицы переходных вероятностей, чтобы не путать с линейной алгеброй. При этом самый изначальный элемент как раз соответствовал тому, что мы считали, что такое начальное распределение. Это вероятность попасть в ту или иную точку. Значит, вероятность по определению марковской цепи, вероятность того, что x0 равно и 0 у нас задается этой лямбдой, а остальные элементы задаются, остальные вероятности задаются элементами матрицы переходных вероятностей. Правильно? То есть мы просто пользовались только исключительно определением условных вероятностей и определением цепи Маркова. И вот мы такие молодцы, у нас все получилось. Значит, теперь нам нужно в обратную сторону. Is it clear what we did up to now? Great. Now let's make the same thing in the opposite direction. So I don't want to erase this part because I gotta look at it, so I erased the proof instead. Now we are going in the opposite direction. Assume that the star condition holds. So if it holds, then we can sum it over all the elements I1, etc., In, and then we will see that the probability that x0 is equal to I0 is exactly lambda 0. How did we get it? We summed up the star condition because it was true for all n. So we sum up over all of them, over all I1, In. And now, in order to get the second condition from the definition of the Markov chain, we need to make the sum just over In. And then we will have p x0 equal to I0, xn minus 1 equal to In minus 1. This is lambda I0, p(in minus 2), In minus 1. So p xn equal to In, x0 I0, xn minus 1 equal to n minus 1. This guy should be the ratio
of probability that everybody, including the nth term, is determined on a probability that everybody except the last term is determined. So we can write it like that, and then we see that the difference between these two expressions is given exactly by the transition probability en minus 1 и n. Понятно? Значит, что мы сделали? Давайте поясню я. По-русски, значит, мы должны, для того, чтобы проверить, что нам действительно задали цепь Маркова, мы должны проверить два условия. Условие про начальное распределение и условие про условные вероятности. Значит, про условные вероятности мы возьмем и выпишем такую же формулу, когда у нас не n, а n минус 1 штучка. И у нас получится точно такая же формула, только все оборвется на n минус 1 шаге. Соответственно, теперь нам нужно вычислить вот такую условную вероятность. Для этого мы ее выпишем и скажем, что мы знаем, что это такое. Это отношение двух вероятностей. Вероятность того, что у нас все определено все с точностью вплоть до n-го шага, и вероятность того, что у нас есть только вот это событие, то есть определено все с точностью до n минус 1 шага. А каждую из этих вероятностей мы по формуле звездочка считать умеем. Поэтому мы знаем, что тогда это будет в точности тот элемент матрицы переходных вероятностей, про который мы вели речь. Теперь, что касается начального распределения, откуда это берется, ну, нам надо взять и честно посчитать все наши возможности. Соответственно, помните, у нас матрица-то стохастическая, поэтому сумма элементов в строке будет единица. Значит, когда мы просуммируем все возможные варианты, у нас как раз тут накапает единица, и получится, что это будет равно лямбда и 0. Понятно? Хорошо. Мы научились характеризовать наши вероятности, и теперь мы можем переходить к следующему пункту нашей программы, а именно пытаться разобраться, что же происходит с матрицами переходных вероятностей. So, the next point in our journey is the n-step transition matrix. So, let us take some event, and I will add one more notation. It's just a notation. So, Pi of A is the probability of A with the condition that x0 took the value I. For example, what it can be, what kind of A we can consider. The probability of the fact that x1 is equal to some j is what? It's a probability of x1 to be equal to j with the condition x0 equal to I, and this we know who is this guy. It's an element of the matrix, transition matrix, so it's Pij. So if we are given an initial distribution lambda, what does it mean? Lambda, it's a set of probabilities. So we can see it as a row vector, because I will manipulate with some matrices now. So I will consider it as a row vector. Это будет вектор строка для меня. Мне так вот удобно. It's a row vector of initial distribution. So how can I express probability of the fact that x1 is equal to g? We know what is it. It's the sum over all the possible outcomes of lambda I, Pi, x1 equal to g, right? Because we need to consider all the possible variants for x0 and then multiply each variant of the probability of this conditional probability and sum up. So that's what we get. And then we know that it's nothing else but a sum of lambda I, Pij. Значит, мы просто выразили распределение вероятностей на первом шаге через исходное распределение вероятностей и матрицу
переходов, переходных вероятностей. Понятно, почему это так и как мы это сделали? Или непонятно? Вопрос «зачем?» мы проясним позже. Пока как бы технически. Все понятно, почему это так случилось. Окей. So, in the same way, why do we want it to do it? We want to find some kind of general formula. Because we want to know what happens, what kind of distribution do we have after n step of our random process, right? If we are given a random process, we know the initial distribution, we know the transition probabilities, we would like to have the distribution after any number of steps. So in order to do it, we need some kind of a general approach. So we start with the first step, then we will make the second step and so on, and then we try to guess what kind of formula we may get while applying the same procedure. So that's what we want to do, and then we can say similarly, what is the probability of the fact that x2 is equal to g? First we compute p2, not the general probability, just pi, right? So what does it mean? By definition, it should be what? It should be the sum of pi of x1 equal to k, x2 equal to g. So this is the sum of pik, pkj. And what is it? You have already seen that in algebra course. So this is how do we multiply matrices. So they are just the elements of the square of our transition probability matrices. Значит, теперь мы продолжаем этот процесс. Вот мы с вами обсудили, какое будет распределение вероятности после первого шага. Хотим знать, какое будет после второго. Ну, начинаем везде также подставлять, как мы делали. Что это такое? Pi x2 равно g. Это вероятность условная того, что у нас случилось это событие, то есть что x2 попал в точку g. Тут, наверное, надо поставить черту, чтобы они не перемешивались. При условии, что изначально мы находились в точке x0 равно i. Значит, тогда мы должны также подставить это. И, значит, после этого нам нужно посчитать вероятность этого события. Значит, нам нужно сказать, что у нас x1 находился в точке k. И пересчитать это, и у нас получится, что это будет p квадрат. And so, if we want not pi, but a real distribution, so we want to compute the probability that x2 is equal exactly to g. So if we want this, similarly to what we did here, we're going to have the sum of lambda I, pi, of x1 equal to k, x2 equal to j. So this is lambda I, pik, pkj, so it's lambda p square j. Понятно, откуда это все берется и почему мы так считаем? То есть мы просто, первый шаг всем очевиден, после этого мы просто итерируем этот процесс и каждый раз пересчитываем. Окей? И дальше, значит, мы тогда с вами говорим, что, смотрите, тут как-то нас наводит на мысли. Распределение вероятностей после одного шага получалось как произведение нашего вектор строки на матрицу переходных вероятностей. Теперь стали считать после второго шага, у нас получилось, тут надо было вот так написать. У нас получилось результат, наше исходное распределение теперь умножалось на квадрат матрицы переходных вероятностей. Так что можно заподозрить, что должно получиться после n шагов. Зачем это в каких-то координатах проверять, если мы можем просто подставить и это очевидно? Ну, понимаете, мы же должны сымитировать мыслительный процесс людей, которые это открывали. То есть они как они додумались до того, что вообще тут может получиться хорошая формула. Понимаете, это же как бы не очевидно. Когда ты уже знаешь формулу, проверить ее очень легко. Я думаю, что каждый из вас может это сделать без моей компании. Но когда ты ее не знаешь, надо же как-то заподозрить, что там может получиться что-то симпатичное. Нет, после того, как мы первое получили. Ну вот они и заподозрили. Okay, so I hope that now it's clear.
that the nth transition matrix is simply the power of the original transition matrix. And so we also know how to compute the probability distribution after any number of steps. And we arrived to something that has very pathetic name, but in reality it's something very simple. It's called the Chapman-Kolmogorov equation. So it's obvious for all E, I, and J, and for all M and N that are non-negative, the element of the matrix of the power n plus m is given by this формула. Значит, зачем нужно это уравнение? Ну, представьте себе, что наши эти вероятности не были бы, матрица перехода не была бы зафиксирована там раз и навсегда, а могла бы меняться после какого-то количества шагов. Ну вот, это наш путь к тому, чтобы понять, как выглядели бы эти вероятности. So let us consider an example. It's very simple, but it's very important in this topic that you feel self-confident when you need to consider some Markov chain and compute things about it. So I'm very lazy, so I will do the simplest possible example. It means that I will have just two states, two-state Markov chain, okay? So I will have the following transition probabilities. Either I depart with a probability alpha, either I stay with probability 1 minus alpha, and here also the probability of my departure from state 2 to state 1 is given by some beta, otherwise the probability to stay is given by 1 minus beta. So transition matrix is something like 1 minus alpha, alpha, beta, 1 minus beta. I hope you can compute the eigenvalues of this matrix. Собственное значение, надеюсь, все умеют посчитать. Да, значит, на этом курсе можно ничего не знать про вероятность, но с матрицами маленького размера хотя бы надо уверенно обращаться, потому что иначе мы не сможем преодолеть технические проблемы на контроле. Значит, I hope that everybody knows how to compute the eigenvalues of this matrix. I will give you the answer. If you have some issues, please recall yourself what happened at your course of linear algebra. So it's either 1 or 1 minus alpha minus beta. So I hope that you know what is Jordan cell, and in this particular situation it's very simple. So we can also see that all the cells are of size 1. And thus we will have something like that we have a U 1, 0, 0, 1 minus alpha minus beta, U minus 1. So we can compute also the power of this matrix. It's the same transition matrix U. What is the power of the diagonal matrix? I hope you know. 1, 0, 0, 1 minus alpha minus beta in power n, U minus 1. So we can write up easily all the coefficients of this transition matrix and find them almost immediately. Let's do it together. I know it's boring, but it's my way to show you that everything is computable in this world. Значит, всем понятно, что случилось? Мы написали просто матрицу переходных вероятностей, мы с вами выяснили, что надо уметь возводить ее в степень. В степень нам особенно нравится возводить диагональные матрицы, вот мы тут справились, ну а тут пришлось оставить на месте матрицы перехода к диагональному виду. So, we can say that then our P11
n looks like a plus b on 1 minus alpha minus beta n for some a and b that for a moment we don't know. And so then we can suspect that in reality we know them. Why? Because we know the initial probability, so we can say that the initial transition matrix, so this is 1, and this is a plus b, because when n is equal to 0, this guy is just 1. And we also know what happens after one step. So we know that this is 1 minus alpha, because you see the matrix. So we know that this is a plus b, or 1 minus 1 minus alpha minus b. And then we can compute a and b, this famous vector. And it will be basically beta alpha renormalized a little bit. And therefore, we know how the probabilities look like for our chain. So we know that the probability of, basically, we know how this matrix looks like. Ну что, мне надо выписать все эти элементы этой чудо-матрицы, или вы понимаете как-нибудь логику? Ну, что-то типа. Ну и так далее. Тут минус, пожалуйста. На 1 минус альфа минус бета в степени n. Альфа на альфа плюс бета. Плюс бета на альфа плюс бета. На 1 минус альфа минус бета в степени n. Вот такая будет матрица. Ну что, всем понятно, как это делается, зачем мы их считаем? Понятно? Что знание этой матрицы дает нам полное понимание, что происходит в распределении вероятности после n шагов. И теперь мы не просто знаем, что вся марковская цепь определяется начальным распределением этой матрицы переходных вероятностей, но знаем в точности как и ручками способны это посчитать. Всегда ли это прям настолько элементарно технически? Ну, на самом деле, не всегда. И иногда приходится поработать чуть-чуть больше, и мы сейчас еще примерчики разберем, где мы в этом убедимся. То есть технически это сложно не в смысле того, что у нас тут появляются какие-то новые аспекты теории вероятности, а просто матрицу в степень не всегда возводится настолько комфортным образом, потому что, ну, мы с вами знаем, что у нее бывают иногда комплексные собственные значения, а еще бывают Джордановые клетки. Это вот такое зло, которое может повредить вам и в неожиданном месте на теории вероятности. So, since we don't have any problem-solving classes for this course, I'm supposed to do a little bit of technical exercises also during the lectures, because otherwise it will be unfair. You never saw me computing things, and then I will ask you to do it at the exam and at the test. So we will practice a little bit here. So what kind of technical issues we may have? We already agreed that we don't have any ideological issues. We know that we need to put the matrix in the power. But we may have some technical issues. For instance, let us treat another example. 3 states. 1, 2, 3. We depart from 1 with probability 1. Then from 2 we can only depart to the state 3 with probability 1/2. And from 3 we also depart with probability 1/2. So what are the what is the appearance of our transition matrix? So if we were in the state 1, we go to the state 2 and no questions.
then we could stay in the state 2 with probability 1/2 or go to the state 3. And we could go to the state 3 with probability, from 3 to 1 with probability 1/2, or stay forever in the state 3 with probability 1/2. So this is our transition matrix. Понятно, да? То же самое все. Понятно, что это цепь Маркова, там суммы все равны единице, матрица стохастическая, ведет себя хорошо. So what kind of problems can we expect here? Eigenvalues. If you compute them, you will see that one guy is 1, no problem. But two other people are very unknown. They're absolutely complex. They are imaginary. So, какие-то вопросы? Все понятно? Ну, значит, вот проблема, да? У нас возникли чисто мнимые собственные числа. So, what can we say about the appearance of the element P11n as before? We know that it's A plus B on I over 2n plus C on. Then we can also compute these numbers. I hope you understand how to do it and how to express it in terms of cosinus and sinus of a Pn over n. Извините, можно вопрос? Да. А это какой-то способ через коэффициенты находить, не находя явно? Ну просто мы не хотим матрицу перехода искать. Можно сразу найти матрицу перехода. Если к Жордану в нормальной форме комфортно приводить. Мне, например, легче было найти матрицу перехода, но обычно наши студенты это плохо видят. Вот. Можно этого избежать. Но смысл состоит в том, что матрица у вас над R не будет диагонализоваться. Поэтому нам придется искать эти все коэффициенты немножко в другой форме. So it's a B prime cosinus Pn over 2 plus C prime sinus Pn over 2. If we want everything to be more real. So now we need to apply the facts that we know how this matrix looks like when we consider n equal to 0, n equal to 1, n equal to 2. So we know that P110 is equal to 1. We know that P111 is equal to 0. And you can compute the square of this matrix. And you will know then that this guy is also 0. So then you can find A, B, and C. And so what you can have, what you will have as values, then you will have that P11n is 1 over 5 plus 1 over 2 in power n. So it's exponential decay on some trigonometric polynomial group. Значит, зачем мы это все считали с таким рвением? Простите, здесь двойка. Ну, как видите, тут картина немножко другая, и, соответственно, что мы тут можем заметить, это наличие некоторой асимптотики, что когда у нас n стремится к бесконечности, ну, вроде бы у нас такая формула крокодилья, но мы видим, что вот это вот начинает очень быстро стремиться к нулю, и это какая-то ограниченная штука. А вот это начинает очень быстро стремиться к нулю, и тем самым мы можем найти, что будет получаться в пределе, когда n будет сильно вырастать. Вот. И so I hope that after all these examples you already have a kind of a strategy in your head. So what strategy is it? What should we do in order to compute the probability to go from state I to state J after some fixed number of states? You remember when at the very beginning I gave you this kind of motivation example from biology. We discussed that what we would like to know about Markov chains. And we discussed that one thing that we would like to understand is to be able to compute very fast the probability to go from the state I to state J after some fixed number of steps. Right? So now we are already close to reach this goal. So we need to compute the eigenvalues.
our m by m matrix, which is the power of the original matrix. And then, if these eigenvalues are distinct, if they are distinct, then we know that the probability, so if they are distinct, then we know how to express the corresponding element. So the PAG is just A1 plus A2 mu 2m plus AM mu mn for some constants that we need to find. So we already have a formula which is ready. If they are not distinct, so if it's repeated k times, then, but it's still real, then we will need to do what? So I ask you. Значит, понятно, да, в чем вопрос? Представьте, что матрицы были бы не размером 2 на 2. Это я для себя такие примеры оставляю. Вам на контроле, естественно, я дам побольше. Значит, там может случиться такая неприятность. Это не совсем еще то, что мы имели здесь, но у нас может получиться Жорданова клетка. То есть у нас одно число может быть с кратностью. Корень характеристического многочлена может иметь какую-то кратность. И, соответственно, тогда вот эта вот формула, как нам вычислить эту вероятность, она окажется немножко не такой, как то, что мы написали с вами здесь. Потому что у нас что получится? Что нам нужно будет уже не писать тут только сплошные константы, а довесить какой-то многочлен, которого степень определяется кратностью этого самого несчастного собственного числа. Понятно, почему так произойдет? So, in such a case, we will need to add coefficients like b0 plus b1n and so on, bk minus 1 and k minus 1, mu n. And so there is the very last possible situation. I will write it here just to avoid I need to erase everything. It's when we have complex eigenvalues. Но смотрите, у нас же вероятности все-таки не бывают комплексными. Мы живем в таком мире как-то более или менее адаптированным к тому, чтобы иметь дело с действительными числами. Соответственно, мы имели матрицу, у которой все коэффициенты были действительными. Если у нее получились собственные числа мнимые, ну, комплексные, по крайней мере, комплексные, то что это значит? Что они пошли в парах, комплексно сопряженных. Нельзя просто так взять и получить одно собственное значение, там, 2i, а все остальные, чтобы были действительными. Так не годится, правильно? Значит, у каждого двоечника комплексного есть напарник, который будет ему комплексно сопряжен. So every complex eigenvalue goes with a couple, which is conjugated complex, he's a complex conjugate. So we can do the same thing as we did here. We can rewrite it in terms of cosinus and sinus and put everything back to the real world. So we can write a similar formula with this cosinus and sinus and then use the strategy that we discussed. So now with all these tools, assuming that you are able to deal with basic linear algebra, you are able already to compute all the probability distributions after whatever number of steps. Sometimes you can be smarter than I was in all these computations. In particular, you can use some kind of symmetry observation. What do I mean? Let us consider yet another example. It will be the last one in this block. So let us consider a graph that looks like a tetrahedron. So in every edge we write up a probability 1/3. Okay? So the probability to go from here to here, here, or here, it's always 1/3.
then the probability to go from here, 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 or here is always 1/3. That's all. Понятно, какая у нас матрица? So it's a kind of a graph, and then we have the transition probability matrix. It's very simple matrix. We have 1/3. We cannot stay in the same vertex, and we can go to any other direction. So all the lines will be like 1, 0, and all other people are 1, and zeros live at the main diagonal. So if you try to follow the strategy I tried to advertise you before, you will have a kind of a technical issue, because the eigenvalues are 1 as usual, but also minus 1/3 will be repeated 3 times. So normally you are supposed to analyze how many Jordan cells do you have, and then there will be some technical work with all these polynomials and so on that we discussed now. And as we discussed, we are supposed to have the general formula as A plus minus 1/3 in n, A plus Bn plus Cn squared. However, we can look at this picture and try to guess that we can gain somehow something from its symmetry. So if I and У такой J... матрицы устно находятся собственные числа. У такой матрицы устно находятся собственные числа. Ну, они нашли собственные числа, но вам дальше надо найти вот эти коэффициенты. То есть... Не, мне просто показалось, что вы говорите там... Нет, я говорю, что вам надо собственные числа найти вообще не проблема. Проблема найти ее Жорданову форму, если угодно. Когда у вас есть кратное собственное число, то вам не очень понятно, как у вас есть много вариантов, как может выглядеть Жорданова клетка. Вы можете иметь 3 клетки, вы можете иметь одну клетку 2 на 2, или вы можете иметь клетку 3 на 3, и для того, чтобы все это вычислять, надо там ранги какие-нибудь посчитать. Ну, что-то делать надо, короче. Надо работать. Вот. И, соответственно, вам нужно искать больше этих коэффициентов, когда формула кратная. Когда собственное число кратно. Сами собственные числа найти не вопрос. Вы совершенно правы. So what can we guess is that if there are two different people, then we can say that their probability should be the same, right, as it was at the beginning. So we can assume that we should have 1/3 of 1 minus PIIN. So it remains to compute P11N, so it will be something like P1G, PG1, n minus 1. And then we also know that then it should be 1/3 of 1 minus P11, n minus 1. So it's a kind of a first order recurrence equation. And then the general solution will be much simpler than what we wrote there. So it will be P11. It will be just A plus B on 1 minus 3 in the power n. So it's very easy to find A and B and to complete the task. Значит, что я хочу сказать? Что не надо каждый раз следовать как компьютер какому-то алгоритму, если вы что-то делаете руками. Вы можете приложить некоторую смекалку и увидеть, например, дополнительную симметрию в задаче и не запускаться сразу с поиском всех этих коэффициентов, а немножко подумать, и нет ли тут какого-то более простого пути, который опирается на элементарные соображения. То есть тот путь, с которым мы начинали, он вас точно приведет к успеху. Но иногда это будет слишком долгое путешествие. Но с этим нужно быть осторожным, потому что так, эти соображения симметрии могут быть, вы можете их применять как-нибудь избыточно. Например, вы можете поупражняться, что происходит, если бы у нас граф был не тетраэдр, а куб. Ну, я домашнее задание повешу, там будет немного задач, но смысл именно в том, чтобы убедиться, что у вас все круто получается считать, чтобы не бояться конфликта. So, now I want to switch a little bit the topic. I hope everybody understood that we are very lucky, linear algebra is useful, it's done not only to torture you at the first year, but also to you deal with some more life-oriented problems, for instance, as the one we started our lectures with. So now let us discuss a slightly different thing. First, I want to
think a bit more about what is Markov property. And second goal is to discuss how can we classify different states according to the appearance of the corresponding graph and related stuff. So first I want to say a few words about this Markov properties, and I want to prove something. So let us take a Markov chain. As usual, we fix the initial distribution and the transition probability matrices. So what I want to say is the following thing, that imagine that we know that at the stage M, we arrived to the point I. So conditional to that, if we consider now x m plus n, I claim that it will be again a Markov chain. And moreover, that it will be independent of the previous variables. So the distribution given by these guys, the matrix will be the same, the initial distribution will be different, and this initial distribution will be independent of the previous steps. Единожды цепь Маркова всегда цепь Маркова. То есть, если вы промотаете и начнете анализировать ее не с самого начала, а с какого-то другого момента, то у вас все равно будет цепь Маркова, и причем то распределение, с которым вы будете иметь дело, не зависит от того, как вы в этот момент пришли. Но это вполне логичное утверждение, но оно иногда бывает полезно. Let me know if you understand how to prove it, because the proof is very similar to what we already did many times today. Do you understand, or you want me to do it? It's a bit technical, but it's just the same. You always need to write these conditional probabilities. So I'm afraid you will get bored and would like to skip the most boring parts, but at the same time I want you to understand the kind of some basic properties that can be useful in some real-world problems. So sometimes, if you know that it's a Markov chain, but you need to deal just with a part of it, starting from some moment, you can immediately get the initial distribution. It will not depend on the first steps, and you will know that it's again a Markov chain. Here, we can skip the proof. You understand what to do, how to check it, right? Okay. So now let me discuss the possible classification of the states of Markov chain. So sometimes it's possible to break your Markov chain into smaller pieces, and in each of them it's relatively easy to understand what's going on, and then it will give us the whole picture again. So I want to establish different types of relations between the vertices of my graph, or if you want, between the states, according to what the Markov chain says. So I will say that I leads to J, and I will write it that we go from one state to another one, if the probability to be in the state J after some time maybe, if we arrive to the state I, if this probability is positive. Значит, мы будем говорить, что состояние I ведет в состояние G, если так туда можно попасть с нулевыми вероятностями. So we will also say, use a different term. We will say that I communicates with J if this relation is reciprocal. So you can go from I to J, and J also leads to I. So now we state a very simple statement, which is basically obvious, that we can understand what kind of relations we have
just looking at our favorite matrices. So for distinct states I and J, the following things are equivalent. The fact that I leads to J, and the fact that the product of the probabilities and so on, Pi n minus 1 in, is positive for some intermediate steps. And, sorry, there is a third thing, that Pijn is positive. Всем понятно, что это все три вещи одно и то же? Что если мы для какого-то n, возводя в какую-нибудь степень нашу любимую матрицу, можем устроить так, чтобы там оказался строго положительный элемент, то значит мы молодцы, и у нас из состояния I ведет в состояние G. То есть, может быть, вот вначале оно не вело, но когда если там достаточно прокрутиться, то мы туда все-таки попадем. Понятно, да, что это означает? Но если у нас есть такая ситуация, как бы, когда граф не полный, ну, например, вот у нас есть состояние 1, есть состояние 2 и состояние 3. И мы с положительной вероятностью переходим из состояния 1 в состояние 2, и с положительной вероятностью из состояния 1 в состояние 3, то состояние 1 все-таки ведет в состояние 3, пусть и не мгновенно. Окей? А если мы еще из 3 умеем попадать в 1 спустя какое-то время, то значит они у нас сообщаются между собой. Okay, so now we can notice the following thing. Assume that I communicates with J, and J communicates with K. Is it true that then necessarily I communicates with K? Transitivность есть у нас? Do we have transitivity? Yes, we do. Is it clear from this theorem that we wrote that it should be the case, because we can multiply the corresponding matrices and get exactly this positive element, right? You have one positive element, another positive element, then you consider their product, so the first element will be positive as well. So this is true. So what does it mean? We also can notice that every state communicates with itself. Even if we leave the state, since there we wanted, by definition, that n could be 0, then it's enough for us to conclude that the state communicates with itself. So what does it mean? It means that this communication, it's an equivalence relation. Right? Значит, это у нас отношение эквивалентности. Но мы с вами знаем, что если у нас есть на каком-то множестве, конечно, отношение эквивалентности, то значит, это множество у нас разбивается на классы. Правда? По отношению к этому, по отношению к отношению эквивалентности. Так? Значит, мы можем определить классы наших состояний. So, since it's an equivalence relation, we have a partition of the communicating classes. So we can make a definition. We will call a class C to be closed. If for an element from here, and if we have communication like that, then we necessarily, if we know that the element from this class leads to some other element, then this element is necessarily in our class. If this property is satisfied, the class is called closed.
Closed means that we cannot escape from this class. Нельзя просто так взять и пойти в другой класс. Нужно сидеть в этом классе, если он закрыт. Если он закрытый, то мы там сидим. Then we can also define an absorbing state. Who is it? Absorbing state is the state such that the class formed by the state is a closed class. Ну что это значит? Вот если мы в это состояние попадаем, а из него никуда не выходим, ну вот, значит, оно у нас всех абсорбировало. Вот. И если класс не является замкнутым, то он является открытым. Ну и легко себе представить, как, глядя на матрицу, разобраться, где какой у нас класс. Ну, давайте мы разберем еще один примерчик элементарный. So let us consider an example, and you will tell me what about classes and who is closed and who is not. So I only draw an arrow if we have non-zero probability to go here or there. So let's assume that we have this guy. Then from the state 3 we can also go to the class, to another part. 5. And from 5 we can only go to 6. And from 6 we can only go to 5. So what are our classes according to this picture? Is it clear what kind of classes do we have? So yes, I agree with you. So 5, 6 is definitely a class. 1, 3, 2 Мгм. и 4. Точно. Так и есть. Не закрыт только 5, 6, 7. Окей. Понятно, как разобраться? Ну, я надеюсь, что в матрице переходных вероятностей при желании можно написать. So, an important notion is the notion of irreducibility. So, a chain or a transition matrix, if you want, in which the whole set of states is in one class, it's called irreducible. So, we say that a chain in which the whole set of states is a single class. You can take it for a moment as a homework. Try to think what we want from the matrix of transition probabilities to guarantee that we deal with an irreducible Markov chain. Вот понятно, вот смотрите, если бы у нас был так называемый граф полного сдвига, то есть из любой вершины можно попасть во все. Ну, мы такую картинку рисовали, когда рисовали с вами тетраэдр, добавьте туда еще петлю, и вот у вас получается, что вы можете попасть из любой вершины во все. То там, конечно, будет всего один класс. Ну, потому что вы сразу можете попасть из любого в любую точку. Чем замечательна была эта ситуация? Тем, что у нас из любой точки в любую мы переходили с положительной вероятностью, правда? Теперь вот задание подумать, что нам, как можно выписать условия того, что выполнено у нас не приводилось. So, as a homework, you can think about the question, what is an algebraic condition that guarantees irreducibility. Понятен вопрос? То есть что от матрицы потребовать, чтобы была выполнена неприводимость? Понятно, легко сочинить достаточные условия, но надо подумать, как его можно максимально ослабить. So now the rest
of the lecture, with not that much time remains, I want to make a short recall from some basic aspects of probability theory. Namely, I want to speak a little bit about expected value and the variance. Namely, about expected value, because we will need it for the further constructions. We will need it when we will try to estimate, for instance, the return time to some part, to some state, and this kind of things. So to understand better the behavior of the chain. If you already had the probability course, just be patient. I will not eat that much time. So when we have a large collection of numbers, we are usually interested not in the individual numbers, right? But in some kind of average behavior. And we would like to get kind of a certain description of, which is of different, of the average or of median. That's what happens in real life. For instance, I don't know, even say a hot topic. Our administration cares a lot about the inflation of the grades. They are very upset if we evaluate all of you with very high grades. Of course, they absolutely don't care about each individual student. It's not important at all, the mark of each particular person. But they look at the average mark given at the course or a median mark given at the course, and if we are criticized for this and not for the fact that a particular student X was evaluated somehow. In the same way, imagine that you work in medicine and you would like to estimate the efficiency of some drug. Definitely you will have some people on whom it was not efficient at all. It's just always the case. At least one person will not see the result. Definitely it will not be, you will have some people who will tell you that it's incredibly efficient because placebo effect works on some number of people. But you are in reality interested in some average numbers. And only these numbers can be taken as a platform for the further decision if it was a good drug or bad drug and so on. So people would like to know about average value. And then they would like to be able to compute it even in the situation when the process is very random. Not in the situation when we evaluate our Извините, такой момент. students. Это же просто на YouTube транслируется. Да, ну ничего. Новый Ну, драг. Это лекарства по-русски. Вот, это любые лекарства называются. Скрытый пул видео. Я не думаю, Такие что с этим какие-то будет проблема. Но слова. как бы в американском английском это обычное слово для лекарств. Okay, so we are interested in some average or median numbers. And what does it mean to have an average value in the situation when you add some randomness? Not like with grades of students, but when you deal with some random process. Typically, probabilists start with just a few processes. Either they play cards, either they take a die and play with it. We will follow the second procedure. So it will be rolled, and we add the number that when it turns up. So assume that we play the following game. If we win an amount equal to the number, if we get an odd number, and if we get an even number, we lose the same amount of money. So if I roll a die and you get 3, I get 3, I get 3, say ruble. If I get 4, I have to pay 4 ruble. So before to agree to play such a game, you are supposed to estimate what can be the average result, what you expect, to win or to lose, right? So we want to decide if it's a reasonable game to play. There are basically two options. One is to make many simulations and then to estimate what you have as a result on average. You can do it, it's not hard to write such a program, even in Excel or in Python, and the computer will not advise you to play such a game.
Another option is to do everything completely theoretically and not to use any computer simulation. So let's try to understand. The probability of every result is 1/6, right? Because we have a cube. So let's try to calculate the average gain. If we get 1, we win, we have it with this probability. This is our result, what we got. Then if we have 2, we have to add it with a minus. If we have 3, we will have it with a plus. If we have 4, we will have it with a minus, and so on. So you can see that it's a negative number. It's 1/2 with minus. So is it clear why we made such a calculation? Ну, понятно, что у вас есть две возможности. Либо вы много-много раз симулируете там и записываете результаты, либо вы пытаетесь посчитать теоретически, тогда вы для каждого результата смотрите его вероятность, ну и считаете, что он вышел. В общем, получается, что играть не надо было. Для произвольного случайной величины мы делаем то же самое. Примерно так же мы считаем, соответственно, что у нас будет получаться в среднем. So we take a numerically valued. I will always deal with discrete time in this course. So I will give you definitions only for discrete random value. And, variable. A random variable, and we have a sample space of this variable. And we will have a distribution function. So the value I want to compute is exactly what I did here. It's the sum of x multiplied on m of x. And I sum up over all the members of my sample state. So we assume that this sum, because I did not say that it's a finite guy, so it could be a sub-series. So in such a case, I would assume that the sum converges absolutely. Of course, in a case like this, it's kind of automatic because my sample space is very small one. But in general, you can imagine some very complicated random process when it will not be true. So sometimes we will call it the expected value, sometimes we will use the word mean for it. So let us consider an example, as usual, of this definition to illustrate it. So we say that we will toss a fair coin 3 times. Монетку будем подбрасывать. Как всегда, там орел или решка. So it's a coin. I assume that it's fair, and I toss it 3 times. And I will compute the number of heads. Например, орлов выпадения. So what are the possible value of my x? I toss the coin 3 times. So it can be from 0 to 3, any integer, right? So the possible number is 0, 1, 2, 3. So now I need to give the probabilities of this situation. So what are the probabilities that I will have 0 heads after 3 tossing? They are independent, the coin is fair, everything is cool. Какая будет вероятность, что вы все время решки были, все 3 раза? 1/8. So we say that here it's 1/8. Now the probability that just one time we had a head. Один раз выпал орел, все равно в каком из эпизодов. Это сколько? 3/8. Ну и в обратную сторону все симметрично. То есть 2 раза выпал орел, это значит, что 1 раз выпала решка, поэтому тут тоже будет 3/8, а тут тоже будет 1/8. Ну и, соответственно, мы берем и считаем this
a of x, it's 0 on 1 over 8, then 1 on 3 over 8, plus 2 on 3 over 8, plus 3 on 1 over 8. So it's not hard to make an exercise, and you will see that it's 1.5. Now, a little bit more sophisticated example for the last 2 minutes. Понятно, откуда все бралось? Мы просто тут подставили формулу, ничего умного не делали, проиллюстрировали, как считать. 3/2 тут можно. А? 3/2 сразу. Ну, понятное дело. Если бы получилось не то, что сразу видно в таком элементарном примере, это было подозрение. Now, let's do the different thing. Now we toss a fair coin until the first head. То есть мы будем бросать до тех пор, пока не выбросим орла. And x is the number of our attempts. It's how many times we need to toss it until we get the first head. So the values of x can be 1, 2, 3, and so on. In general, it may happen that we will need to wait for infinite time, right? So what are the probabilities? What is the probability distribution? What is the probability that we need to toss it I times before the first head? So what does it mean? It means that I minus 1 times we had as a result what we did not want, and at the very end we got what we want. So it should be 1 over 2 in power I. Понятно? Что каждый раз, значит, у нас решка, вот наконец орех. То, что мы прописали, что все эти разы была решка, значит, каждый раз 1/2, мы их перемножили. Последний раз орех отложили. So the expected value is given by this formula. Any idea how to compute such the sum of such a series? Завис новым трик. Можно единичку разделить. Все так и есть. Но вообще эту задачу можно по-школьному объяснить, если складывать вероятность того, что хотя бы один бросок сделаем, хотя бы 2 броска сделаем и так далее. И тогда там по-школьному сумму геометрических прогрессий. Ну, в любом случае у нас получится 2, как вы считаете. Okay, so I hope that now even those who have not seen yet what is the expected value got an idea how to compute it, and we're going to use it to compute the heating probabilities and the mean heating times for the Markov chains next time in the next lecture. I give you the list of easy problems just to practice. I think that within 1 week I will publish the first list of regular problems that will need to be reported to me or to the teaching assistant. But this week it's too early yet, so I will still give you just some exercises to practice. Okay, thank you for your attention. Так, теперь вы меня научите, куда надо выключать. Ну там вроде интуитивно понятно. Определялось математическое ожидание. И ответ. Вот. Мы написали, что это x умножить на m от x. Это просто определение, кто такой mat-ожидатель. То есть мы разобрали примеры, чтобы понять, почему это считается средним. И после этого просто определили его в такой форме.